Grameena Buntara Sangha Sabhabhavana Nirmana and Development Committee, Udupi Grameena Buntara Charitable Trust Kuntal Nagar, Manipura conducted 2 days Entrepreneurs Awareness Camp and Career Guidance Program for the students of Shri Madwa Vadhiraj Institute of Technology and Management, Bantakal, Udupi. This program was conducted on 1st and 3rd January 2022 under the leadership of Shri Ashok Kumar Shetty, President of Charitable Trust, and organized at Trust Skill Development Center in Kuntal, Nagar. Mr. Ratna Kumar, Secretary, Shri Sodhi Vadhiraja Mutt Education Trust, Professor Thirumaleshwara Bhatt, Principal, Shri Madwa Vadhiraja Institute of Technology and Management, Bantakal, Shri Uday Kumar Shetty, MD of Kidyur, Developer and Investor, Udupi, Shri Bellipadi Hariprasad Rai, Managing Trustee of Shri Prasanna Ganapati Temple, Manipal, Shri Sakaram Shetty, President, Udupi Grameena Buntara Sangha, Dr. H.B. Shetty, Founder President of the Sangha, Shri Hemant Shetty, Former President of the Sangha, Karthik Shetty, Secretary of the Trust, Vijit Shetty, Treasurer of the Trust, Padmanabh Hegde, Secretary of the Sangha, and all trustees were present. Dr. Sudhir Raj, Professor, Justice K.S. Hegde Institute of Management, Nitte, and Professor Divyarani Pradeep, Visiting Professor of Justice K.S. Hegde Institute of Management, Nitte, and Research Scholar of O.P. Jindal University, Delhi, are the Program Director of the Charitable Trust and modulator the 2-day skill development program. Valedictory program was inaugurated by His Holiness Shri Vishwavallabha Tirtha Swamiji Sodemat and President of Sodemat Education Trust, Shri Pramod Madwaraj, former Minister of Government of Karnataka, Dr. A.P. Acharya, CEO, Incubation Center, Nitte Education Trust, Professor Thirumaleshwara Bhatt, Principal, Shri Madwa Vadhiraja Institute of Technology and Management, Bantakal, Shri Purushottam Shetty, CMD, Ujjwal Developer, Udupi, Shri Raghu Pujari, Samaja Leader of the Region and Koti Chennaya Darshan Patri, Dr. H.B. Shetty, Founder President of the Grameena Buntara Sangha, Shri Hemant Shetty, Former President of the Sangha, Karthik Shetty, Secretary of the Trust, Padmanabh Hegde, Secretary of the Sangha, and all trustees were present. Mr. Pramod Madwaraj has distributed the certificate to the participants. Professor Divyarani Pradeep coordinated. Resource people Dr. Sudhir Raj, Mr. Sitaram Shetty, Mr. P.M. Pinjar, Mr. Vikram Rai, Ms. Devika Shetty, Professor Shilpa Praveen, Professor Shalini K. Sharma, Dr. Shubha H.S. and Dr. Praveen Shetty conducted the training on various topics. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. This December 2022, we have conducted entrepreneurship awareness camp for rural women connected to Alevur Gram Panchayat, Udupi Manipura Gram Panchayat and Belle Gram Panchayat. Total 127 women have participated, and we have a plan to conduct similar type of program for 20 villages of 3 assembly constituencies, that is Udupi, Kapu and Karkala during first stage. Later we wanted to conduct a similar type of program for other parts of 3 assembly constituencies, namely Kapu, Udupi and Karkala. We have formed a very strong resource team with the support of Professor Sudhir Raj and Professor Divyarani. To thoroughly welcome Shri Lalji Mental. Thank you, sir. To Shri Uday Kumar Shetty. For a cause. Shri Dayanand Shetty to Karthik Shetty. Shri Vijit to Shri Hemant. Mighty God Janardhana, Deepam Janardhana we say.
ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಹೊರದೇಶದ ಸುಮಾರು 56 ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಣಿಪಾಲದಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಬಹುಶಃ ಕೇರಳದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಯ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಥ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಮ್ಮ 2 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅವಿಭಾವಿತ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. ಇಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು, ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅನುಭವ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಷ್ಟದವೇ ವಿಷಯ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಾವು ಈಸಬೇಕು, ಇದು ಜಯಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬೇಕಂತೆ, ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಬೇಕು, ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಚೀನಾಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬೇರೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನತೆಯಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಮುಂದುವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಅವರ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಹಿಂದಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ, ಮನೆ ಮಾತಾಗಿ ತುಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜನತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಒಂದು ಯುವ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಮೋದಿಯವರ ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮುದಾಯದ ಅವರ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕನಾಗಿ, ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗ ಕೂಡ, ಈ ಪ್ರದೇಶ ನನ್ನ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಜಾಗ. ಹಿಂದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಕೋಟಿಯ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ದಿವಸ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಜಲಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ UPCಯಲ್ಲಿದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು, ISPRL ಒಂದು ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣದ ಒಂದು ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾದೂರಿನ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ, ಒಂದು ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಒಂದು 5,000 ಅಡಿ ಸುರಂಗ ಕೊರೆದು ತೈಲವನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಘಟಕ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ 2 ಘಟಕ, ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಘಟಕ ಸೇರಿದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 75 ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ತೈಲ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಘಟಕ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಘಟಕಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಂಬ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಟೆಂಪಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆದರೆ, ನಮ್ಮದು ಬಹುಶಃ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬಹಳ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗಲಾರದು. ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಸುಧೀರ್ ರಾಜರಂಥ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ಇದರ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಈ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಸುಮಾರು 89 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಅವರೇ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿತೇನೆ. ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದಿದೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ನಾವು 12ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್.
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು IT ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಎಸಂಪ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್, ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಕೆಲವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್. 2022 ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೀಲಿ ಅಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು. ಅವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರ ಹಾಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಾನು ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ, ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ 100ರ ಅಂಶ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿದರೂ ನಾವೊಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ಗ್ರೇಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಹಂಬಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ. ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರೆಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬದಲಿಯಾದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬಂದದ್ದು ನನಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಲವಾರು ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋಷಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಈ ಕೊರೋನಾಕ್ಕಿಂತ ಜಸ್ಟ್ ಮೊದಲು, ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ನೇಯುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿವೈಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜನರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಉಡುಪಿ ಪೇಟೆಯ ಅಥವಾ ನಗರಸಭೆಯ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದು ಯಾಕೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅದೊಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆಗಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು. ನಿಮಗೂ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವು ಏನು ಆಗಬೇಕೆಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ನಾವು ಏನು ಆಗಬೇಕೆಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕು. ನಾನು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕನಸೇ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಭಾಗ,
ಅದೊಂದು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ಮಂದಿ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕನಸಿತ್ತು, ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು. ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದಾ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ತುಂಬ ಮಂದಿ ನಾವು ಸಮುದಾಯದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಬಂಟರ ಭವನ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ಇದು ನಮಗಲ್ಲ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಇದು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಾನು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಭಾಗ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮೂಡ್ತದೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಂತಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿರುವಂಥ ತುಡಿತವನ್ನು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಅಂತ. ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಇವತ್ತು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿದಾಗ, ಆಮಂತ್ರಿಸಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೀ ಒಂದು BSc ಕಲಿತಂಥವ ನಾನು. ಆದರೆ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1978ನೇ ವರ್ಷ, ಅದು 3 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದವ ನಾನು. 2ನೇ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಾಸುರನಾಗಿ ಕಂಸನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದವ ನಾನು. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದವ ನಾನು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಿಮೆದಾರನಾಗಿ ಕೃಷಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ ನಾನು. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ಅವನು ನಾನು. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ತಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದರು. ತಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನದವಳು. ನನ್ನ ಮನೆತನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮಾವ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಭಾವ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ, ಈಗ ಅವ ಇವ ಅಂತ ಬರಕಿ ಸಣ್ಣವನನ್ನಕ್ಕಿಂತ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಂದೆಯ ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಪಾಳ್ವ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು. ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ನನಗೆ. 50 ಮಾರ್ಕನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಯಾರು? ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ನಾಗಪಾಳ್ವರವರು. ಸರಿ, ನಾನೂ ಕಲಿತೆ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯೂ ಕಲಿತು, ನನ್ನ ತಮ್ಮನೂ ಕಲಿತೆವು. ನಮಗೆ 45 ಮಾರ್ಕಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ನಿಲ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಾಗಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕನಾಗಿ, ಯಾವ ರಂಗ ಇದೆಯೋ ಅದರೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಡುಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಹಾಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 3ನೆಯ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಅಂತ ನಾನು ಎಣಿಸ್ತೇನೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದವರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ ಮತ್ತು ಗರಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈಗ ರೈ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಲಿತರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿಗಳ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತದ್ದು ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಕಲಿಸಿದೆ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರವರ ಸ್ಕಿಲ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಲಸಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡ್ತಂಥವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದವರು ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೊಸ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ MSILನವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಿಪೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. District Chief Manager, Mr. Vikram Rai, co-founder and promoter, Vitter Health Sciences and Peak Health Technologies, Bengaluru. We'll be interacting with you today. Mr. Devika Shetty, Image Coach and Consultant Head, Training and Placement Symbiosis International University, Pune. What's the title? Will you please read it? A training program on building an entrepreneurial company of the future. Many of you may be interested in entrepreneurial activities and the initiatives, maybe after your flagship degree program from a prestigious college. So for you, here is a presentation. Next slide, please. This training program would focus on understanding entrepreneurship and entrepreneurial mindset. First topic. Second one, building a world-class entrepreneurial company. How do you build a world-class entrepreneurial company in the light of the present situation, especially in the light of the COVID and the new normal times? Third, what is the third one? Cases and discussions. Right? Finally, there's a bullet there, you can see. What is that? Some takeaways, because at the end of the day, after listening to the resource person, there should be some takeaways. Basically, what is there in it for me? That is your takeaway. So we'll have a discussion on that. Right? Okay, ladies and gentlemen, first bullet, understanding entrepreneurship and entrepreneurial mindset. Unless we understand this, it's very difficult to position myself as an entrepreneur. So we need to understand the mindset, that is the frame of thinking of an entrepreneur, and how you can take up that initiatives in the days to come.
Let's look into that. The root of the issue. What is the issue here? Understanding entrepreneurship and entrepreneurial mindset. The root of the issue is to understand the distinction between job seekers and job creators. Job seekers are the people who are seeking the jobs. You know pretty well. Job creators are also wealth creators. They are entrepreneurs. जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं. हार कर, so many failures, yet you will come out of the same ashes. That's the mindset of entrepreneurship. Everyone will tell you that you are good for nothing, but you know pretty well what you are good at. That's the power of entrepreneurship. The height of entrepreneurship. Perceived means that you have only clouds, but only one guy can see a silver line in the cloud. That is entrepreneurship. Hope I have made the point very clear to everybody. Are you with me, everybody? So there is a contract between you and me. You have to stop me. You have to ask me questions. Get the prices. Prices are ready. It is kept on my table. Yeah, of course, it is in the bag now. You cannot see. Pleasant surprise for you. Okay, chalo. Distinction between entrepreneur and entrepreneurship. What is the distinction? Entrepreneur and entrepreneurship, life theme. Generally I say a teacher and teachership, manager and managership, leader and leadership, entrepreneur and entrepreneurship, friend and friendship, friendship, leadership, teachership, entrepreneurship. It's a defined life. It's a defined life. Life theme is very well defined. How? We are going to see it later. Researchers identified the following well-defined qualities of high-performing, high-intensity entrepreneurs. Today in America, they speak about high-performing entrepreneurs, high-intensity entrepreneurs. Intensity of performance is very high. They are very aggressive. So which are the qualities that will make an entrepreneur or an entrepreneurship life theme? We are going to identify that one by one. We'll look into that. Self-confidence. This is very important. What do you mean self-confidence? That's the power in you. That's the belief in you. It's not in this room, neither in your home, nor with others. It's in you. It's not in the vacuum. It's not in the air. When the right spirit takes the place, when your mind is very much like an absorbing kind of a sponge, any time is your time. Now itself, you wanted to go for entrepreneurship, you can continue your MBA, your degree later. Yes, best time, but be clear with this. Many of the lessons are like this of entrepreneurship. He is a man of failure, became a man of success. Anytime. Nothing like a specified time for entrepreneurship or leadership. If you want to display your power, got to display it. Whether people will accept it or not, let's see later. So purposefully, my dear friend, good question, I have not added here at the beginning. Any time is your time. Mera time aayega. People will say, no, that's a song also. Yeah, that mera time aayega is, apna time aayega. It's a beautiful song is there. Apna time aayega is what? It's a time that I will connect. That's it. Yes. Always remember, shaping purpose is a responsibility. It is your responsibility. Who is good at taking up the responsibility? My dear friends, what is taking up the responsibility? By taking up the responsibility, you will become forward bending. Many of your parents, you know, that they have taken up the responsibility of you, grooming, trimming, gardening, developing. So they have little forward bending. But I can be like this. The responsibility taken people, you shoulder the responsibilities, no? Shouldering means what? Baggage is here. A strong man is the one who can take up good responsibilities. Strong. So, with responsibilities, your purpose will become clear. Clarity will come to you. Once the clarity will come, you become unstoppable. Should be more than
Strategy, everything later. Purpose should be clear. Are you clear with the purpose? Over. Half the battle is done. If you are not clear with the purpose, then the problem will be going to be. Anything more? I think, ಬೇರೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುವ. I think with this, yeah. I think I'm inviting some questions from you. Yes, already I have 3 prizes for the guys. Yes, good, very good. Absolutely, very beautiful question. See, as per your talk, he quoted like this. As per your talk, entrepreneur should be always with the success. I said once, you remember, you have to come out of your ashes. Here, you have been grounded in such a way that that entrepreneur is totally being crushed into pieces. But you will come out of it from your own ashes. That means a man of failure. Wow, what is the mindset? His adversity quotient is very high. You know adversity quotient? Adversity quotient is nothing but you have the speedy recovery from the failure. How speed you are from recovering your failure. Some people will take 1 month, 2 months, they are crushed. They will say, I cannot do anything. But here is a guy, suppose he is a man of failure, wanted to taste success, he will say, my speed of recovery is hardly 3 days. Hardly 3 days. What do you mean? Yes, your adversity quotient is very, very high. What do you mean adversity quotient? The bounce back from the failure is very high. You are silently coming to the stand and say now, hey, look at me. Look at me. Failure you have tasted. For example, Sony Incorporation. It was founded by Masaru Ibuka and Akio Morita. 1928 in Japan. Founded by 2 founders. Both were the physics graduates from Tokyo University. Right? They founded this. Their first product, can you name it? Anybody here? Electric cooker, absolutely. Rice cooker. Electric rice cooker. You will get a prize here. You are happy? Delighted? What's your name? You are sure that I am going to ask this question? Very good. Their first product was electric rice cooker and it was an utter failure. Beautiful question he asked. It was an utter failure. If you go to Tokyo and you wanted to see in Tokyo's headquarters of Sony, first product, the utter failure product, they kept it at the top of the Almera and wrote down, this was our first failure product. We will never ever commit this mistake. All their fast moving products are bottommost chamber. This is learning from the mistakes and failure. All entrepreneurs, if you are prepared to learn from the mistakes and failure, you will become great. So all my success is also a story of failure. So when I say bounce back, I mean to say an entrepreneur is nowhere. His name has been removed from the canvas. But still, at one point of time, he will bounce back and will make sure that he is an entrepreneur. I have convinced my friend. Got convinced? Thank you. To you also. Wonderful. Any questions very quickly? People, yeah, look at this now. This is a price, price stimulator, sir. Price stimulator, PRIZD. Okay, fine. How to, do good company and for a product. Very simple. How to overcome the fear. See, main thing you have to understand. Wonderful question. Wonderful question. Main thing you have to understand, my dear friend. You should not fear the fear. Many of us are fearing the fear. Fearing the fear means what? Someone will utter a word about corona and I take a cocoon. Defeat, you have to defeat the defeatism in you. That depends on you only. Why? No one knows about you other than what you know about you. The best person to know about you is you only. Yeah, Vijitanna, I request you to give away the prizes to our friends. 1, 2, who you know? Yeah. Please,
Padmanabhana, Banne. No, I will be giving. I am requesting our trustees to give away. To one, to this gentleman. Another one. Hey, please. Padmanabhana. Yeah, good. Take that. Oh, yeah, very good. Padmanabhana, only mool korle. Only one. Yeah. Another one, anybody here? Yeah. Korle. Price. Yes. Who else, yeah? Hope I have not missed anybody. Yeah, that's what, exactly. He posed a wonderful question to me. And absolutely, you are going to get it. Yeah, face the camera. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಲೋಗನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರನೇ ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 30 to 45 days ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಪಡೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಅವರ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ 4 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸಿಗೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕೆಲವರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನು ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ PMEGP ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಈಸ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅವನೊಂದು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡುವಾಗ BE ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅವನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಶಾಮಿಯಾನ ಹೈರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಬೈದೆ, ಅಲ್ಲ ಮಾರೇ, ನೀನು 4 ವರ್ಷ ನೀನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ಯಾ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಶಾಮಿಯಾನನ್ನು ಮಾಡೋದಾದರೆ 4 ವರ್ಷ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಲಿ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕಿತ್ತಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಓದಿದೆ ಸರ್, ನಾನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಸಾಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಾಮಿಯಾನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಈಗ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ, ಅಥವಾ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪನೀಸಿಂದ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲೋಕಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತರಿಸಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ. ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಲೋಕಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಿ ಸಿಗುವ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಭತ್ತ ಇದು ನಮ್ಮ
ಮೇಜರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ. ಭತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಮಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಗ್ರೋವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಸಾಯಿಲನ್ನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೂ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಂದ ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮ್ ರೈ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪಿಂಜಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಂಘ ಟು ಹಾನರ್ ಎ ವೆರಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಟೀ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟೀ ಪೌಡರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಷಿನನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಷಿನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಟ್ ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 4.5 ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಥೀನ್ ಕವರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಷಿನನ್ನು ಇವರು ಓನ್ಲಿ 67,000 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ವಿತ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಆ ಮಷಿನ್ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ನ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 67,000 ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಷಿನ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ಗೂ CTC ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಯ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಲ್ ಟ್ರಶ್ ಅಂಡ್ ಟಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ CTC ಅಸ್ಸಾಂ ಟೀ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಷಿನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಮೊಗ್ರೇಟ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಸಾದಿಂದ ಟೆಕ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ 2012 ಪ್ರೊಮೊಗ್ರೇಟ್ ಡಿಸಿಡರ್ಗೆ, ಮತ್ತು 2013ಗೆ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಚೇರ್ ಟು ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಿಫನ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಇವರು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡಿಂದ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಚೇರು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸಚ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ 100+ ಮಷಿನರೀಸ್. ಓಕೆ, ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಏನಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಸೆಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದು ಬೇಡ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮಾಡೋಂಥ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನಿದೆ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, PMEG ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ 7,500 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ PMEGP ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ವರೆಗೆ 35% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿವೆ, ನೀವೊಂದು ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೀಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. 2006 ಇದು MSME ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು 2006. ಅವಾಗ ಮೊದಲು ನೀವು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ, ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 2020 ಜುಲೈಯಿಂದ, ವಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ 2020 ಜುಲೈಯಿಂದ ಹೊಸ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಷಿನರಿ ಏನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ಸು ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು 1 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಷಿನರಿ ಅಂದು, ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಅಂದರೆ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, 10 crores ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, 50 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಓವರು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 250 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ನೀವು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ
ಮೀಡಿಯಮ್ ಟರ್ಮ್. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸುಮಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. PMEGP ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ 2025 ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬೇಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಇದ್ದರೆ 25, ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಇದ್ದರೆ 30, ಮೈಕ್ರೋ 25, ಹೀಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದರೆ 30, ಹೀಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಏನೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಏನು ನಿಮಗೆ ಇನೋವೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಮಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈವನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎರಡು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಗಳನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 2 ಲೋನ್ಗಳ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ. ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಮಷಿನರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸು, ಏನೇನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟು, ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಟರ್ಮ್ ಲೋನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂದರೆ ಅವಧಿ ಸಾಲಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 10 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಕಂತು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, 3 ವರ್ಷ ಕಂತು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐಡಿಯಲಿ MSME ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕಂತನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕ್ರಮ್ ರೈ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಜೆಸ್ಚರ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಂಘ. ನೈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನರ್ಡ್ a very resource person. Once who wanted to develop something called, he had actually started something called Gram app. It was an application for farmers, where a lot more information about different kinds of how to plant, what is the soil quality, what is the inputs which is available, etc. and all was readily available, plus some market connectivity for their produce, etc. He did it for about 2-3 years, and then eventually he got acquired by a slightly larger agricultural company, for which then he took his product and then he started growing it over there. So agriculture is a extremely disorganized but a huge area where there is so much of opportunity, right? So congratulations on that idea, best of luck, right? And hope you are successful in that idea. Sure. Like I said, I won't take much of your time. Already we are running late on schedule, so the next about 20 minutes or so, I'll just share some inputs, insights, learnings, as I say, continued learnings in my own journey. Please feel free to stop me at any point of time if you have any questions, if you have any observations, if you don't agree something with me, please free to tell that, right? Don't hesitate, right? So, like I said, I have been involved with 3 ventures that I have had the opportunity to start. If you can go to the next slide. So predominantly after graduating in 2002, like I said, for about 7.5 years, I worked like any other computer sciences engineer in the technology industry in Bangalore. So I was a software engineer. I worked for 2 companies. One which was a Swedish company called Telelogic, where incidentally that company was just setting up its operations in India. So I had the opportunity to be one of the first engineers in that company here in India. So in some sense it had a very new startup entrepreneurial culture, right? Everything you had to learn. There was nothing established at that point of time. So I can give some credit to my entrepreneurial learning to Telelogic, where I learned a lot of things, of course, along with about 5 other engineers who were the first set of engineers to join. Eventually, Telelogic got acquired by IBM,
IBM, I'm sure many of you would have heard about. It's a US large software, hardware behemoth. So IBM acquired Telelogic, so I was part of IBM for some time. Then eventually in 2009, I took the leap of faith to turn into an entrepreneur. I co-founded my first venture with incidentally 3 of my college classmates, my engineering classmates. It was called Satwa. So yeah, you will probably have a lot of if you are trying to become an entrepreneur, some of your co-founders might be next to you. A lot of times entrepreneurial teams are friends, colleagues, classmates who come together because they know each other. They have a comfort level with each other. So in my case also, my first entrepreneurial venture was with 3 of my batchmates from college. We started something called Satwa. I'll talk a little bit about what it is in subsequent slides. Satwa still, that's a venture which has now grown to have about 300 employees spread across the country. We work across multiple countries. We have clients across multiple countries. It's a consulting company. We provide consulting and advisory services. The second venture that I co-founded was called Vitor Health. You saw a short video of that. That I co-founded in 2016 out of a personal motivation in my own life. There was a certain health incident in my family which sort of pushed me to look at healthcare a little bit more intensely. I was more interested to look at health and health system and do something in that field. So that was the second venture that I started with a couple of other co-founders, and subsequently Peak Health. Within the health space itself, there's a variation that I'm now starting. This is the very latest venture. We are just kickstarting this now. It's just 6 months old. In fact, we are just kickstarting the brand launch in January this year. So that will be my third entrepreneurial venture. So it's been a great learning journey along these, 11, 12 years now, I think 2009 to 2021. In bringing so many aspects into my own personality, which has helped me grow. Like I said, I think at some point of time, I did not get through an MBA entrance exam. I felt really bad, but at this point of time, after 12 years, I'm feeling really satisfied that the step that I took to venture on my own, start my own businesses, has been really, really useful. It has molded the person that I am. I used to be really reticent, not very confident of speaking outside, etc. But I think being in a venture pushes you in no other ways to be able to explore yourself. I'll talk about a little bit of those aspects later. My journey to in this educational field has been a fluke. I was never I was never in anything before. I was just being a housewife, and one fine day, the destiny took me to a path of career, which I chose out of fluke, I said. So what happened was, in the year 1998, I had just gone for a Mrs. Pune contest. And when I went for the Mrs. Pune contest, I was, out of the 1,500 people, I was chosen as the last 20. And when I went to the final round, I was literally a housewife who entered into this field, and I had to speak the last speech when I was to be chosen for Mrs. Pune. I just couldn't speak. And I was just dumbstruck. I thought, I won't be able to speak even the simplest English that I could speak. With so much of fear, and I just thought I was going nowhere. And then that is the day I decided my life has to turn into a better life, which is not what I want. It should be a quality life. And then, of course, the answer which I gave was very simple, and I was chosen as number 2. But I saw all those people, all those women who were with me, who said such wonderful words, but I was the only one who could not speak. And then I chose to do my MBA. This was after 15 years of my marriage that I got into an MBA, did my so many certification courses in IT and so many other things like PGDPM, PGDBM, and so many other things. Then I became an entrepreneur. As Vikram said, I started my own company. Then I went to Symbiosis one of the days to put up my son for his 12th standard. That was for his graduation, first year of his graduation for BBA. So
the owner of the college saw me and she said, if I hire you, will you join us? And I had just become an entrepreneur. As I told you, I had become 2 to 3 years. I was doing nursing recruitments and IT professionals recruitment to US. So she asked me to join. And that's when I decided to join. See, in such a big group also, you're not able to say 5 things. I'm going to call out one person, you got to say 5, okay? The girl sitting in the front, second row, second, please, the girl in grey and pink, the first one. Please introduce yourself first, tell your name and tell 5 things which is not there in this room. Point out and say. I want you all to be participative. It might be you. If not her, it might be you. Myself, Renal Michelle Martis. Yeah. Things which are not here. There in this room. Shout and say 5 words. Cat. Okay. Dog. Okay. Balloons. Okay. Good. Very good. Ice cream. Fantastic. Cup of tea. Okay. Great. My name is Mohammad Roshan. Tiger, lion, fish, then car, bike. We are never prepared. Anytime we are not prepared. Everybody has fear in their stomach. So before you go and stand in front of the mirror and start screaming few things which is not there in the room. Get the fear out of you. It is called as stockpiling. Get the different words that is very important which needs to be added into your resume. Start working on your words. Communication is very important, right? So start working on your words. If I ask you to say 3 things which your neighbor, I'm going to call 2 or 3 of you and say, please introduce that person with 3 positive words. You got to say immediately, okay? If I give you time, you're already going into the Google and checking it out. I don't want you to check on that. So, please, the guy in the second row, introduce your next person, 3 positive things. 3 positive words. Yeah, about him. You know him, right? Yeah, please. Fearful. What? Fearful. Can't hear you. Fearless, ma'am. Fearless, okay. Caring. Caring. Friendship. Friendship. It's called 3 friendship. Friendly. Friendliness. 3 positive words. Okay, next to you, please. You both. Please tell about him 3 words. Positive words. He has a nice nature. Word. 3. Good natured. Disciplined. Disciplined. Obedient. That's it. Huh? Obedient. Obedient. Okay, you are not supposed to use any of these words. Please at the back. At the back. The last row. The students, not the one in yellow shirt, t-shirt, yellow t-shirt, please. The person who got recruited, who got placed. Tell about him. Confident. He's a public speaker. Humble. Good. So, now aren't you preparing yourself? Your stockpiling is becoming more. So the awareness is there. Every day prepare yourself. If you're in the 4th year, start preparing your day with your own practice. You can only practice for yourself. Take your friends. Ask them to be a reflective person. Stand next to them and talk to them and let them reflect you. So there are a lot of exercises that we do where you can make yourself better person. So it all comes by practice. And in one day it will not come. So start slowly from the 3rd year onwards. Since most of the students here are 3rd years, I'd like to give a small advice. Start practicing in
front of the mirror. Everyone's success comes from themselves. And you need to open up, you need to be a good speaker, you need to be you need to know about yourself, you need to know your strengths, and a lot of things which you can work on, your own skills. So, empower yourself with appearance, behavior, and communications. We'll quickly go through, I know you all are waiting to go back home, and since it's the end of the day, it's going to be really, for you all guys, for the whole day to sit here and listen, it'll be difficult. That's why I wanted it to be interactive. Sir, I also request to honor Shri Vikramji with a shout by Shri Ashok Kumar Shetty, the President of Udupi Grameena Sangha and Nirmana and Sangha. And also to Mrs. Vikram Rai by the doctor. Yeah. And also we will be giving Palapushpa to us by Ashok. Palapushpa to Shri Vikramji. Yeah. Thank you. So my brief introduction, I am Professor Divya Rani from JKSHIM NITE, much closer institution to your institution as well. So I'm here as your host today. And here I welcome my colleague, Mrs. Shilpa Praveen. Shilpa, please do come. Yeah. Today, who will be taking you all into the journey of digital marketing, the one which is a need of today. I hope all of you have Twitter accounts. If not, at least go ahead and open it. Now, in Twitter, when I am telling you that, you have to write something in 280, sorry, not words, characters. There's a mistake there. 280 characters, it gets challenging, right? If I tell you write about this workshop, you will write. Doesn't matter. But if I tell write everything about this workshop in 280 characters, becomes challenging. However, try to practice this. You know why? There's one advantage. When you are trying to communicate something in lesser words, your critical thinking skills are activated. As I said, writing an essay is very easy. But trying to tell what you want to tell in limited words and few sentences, it gets challenging. And you use quality words. You're thinking a lot about what you want to say. You finally give a very good delivery. Okay? All right. And hashtag activities. All of you are aware of the hashtag #MeToo. #MeToo was on harassment, sexual harassment, and then it was a huge revolution. Everyone started holding on to hashtag #MeToo and trying to be in unison with the person or people who are not talking about it, right? Who are keeping it to themselves, encouraging them, saying, yes, I have gone through it. So if I have not communicated, doesn't mean I have not gone through it, right? So one of the revolutions was hashtag on #MeToo. The other one was hashtag Black Lives Matter. This was on custodial deaths that were happening in the United States. So people created a revolution. And with this, right, I'm not saying anything groundbreaking has happened, but the kind of voice that people had on custodial deaths actually made people more aware of taking care of the prisoners. It's hashtag Midnight Hostel Biryani. When life gets boring, spice it up with biryani. Biryani flavors which fires up your taste buds.
our hashtag is hashtag unmute challenge. It's about the Google Meet and Zoom we used to take online classes in. No one used to unmute themselves or they used to on the camera. So our treat is be brave and speak up. Let's be ourselves. Hashtag unmute challenge. Good. Encouraging people to talk, encouraging people to be bold. Good one. What's your name? Diksha. Diksha, very well done. It's okay, ma'am. Here you go, Diksha. Our hashtag is live for yourself. So it means we should know our self-worth, then our self-confidence within us. Very nice. Live for yourself. Very nice, ma'am. Okay. Done. So anyone else wants to volunteer without a prize? But it's like everybody needs their space. Even celebs need a break from fans. So turn off your fans. Hashtag save Bijli. That's it. Save Bijli. Very nice. So you can see how creative you can get in 5 minutes, right? 5 minutes and 4 or 5 brains working together. You can create beautiful words together, right? Hashtag one network. Make ways to connect humanity. Very beautiful. On humanity. Well done, guys. Now, whatever hashtags you all have designed, right, just go ahead and talk about it, right, onto your social media spaces. Write a couple of words, couple of sentences, okay, and create a spark for people who are going to read it. Let your profiles be stronger because you're not just there to socialize and buy something or sell something, but you're also trying to make a difference to people. ಮತ್ತು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಅವರ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರು, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯಿತ್ತು. Shri Vadhiraj Institute of Technology and Management. So we have here with us very dynamic Professor Shalini K. Sharma. She is a mental health professional who has a long-standing career at Nitte Education Trust since 1990. With her therapeutic and advocacy roles, she has won the confidence of thousands of students who face interviews. Are you a person who one can rely on once an assignment is given to complete it satisfactorily? Yes or no? A task is given, do you complete it satisfactorily? 2, are you someone who can carry out an activity despite setbacks along the way to complete it? Obstacles, but you still complete it. Yes or no? 3, are you capable of keeping deadlines and delivering the goods as stipulated? Work as per deadlines. Start early, Yes or no? Do you keep signposts as an indication that you're on the right track, utilizing the right amount of time? Yes or no? It's like I'm going from here to, I came from Manipura to this place. Have I reached Katpadi, from Katpadi to this place and that place, signposts to know that I'm on the right track. So do you keep signposts to help you? Are you someone capable of using all resources available to you, human and otherwise, the internet, etc., books, etc., to fulfill an objective? Yes or no?
Are you someone who identifies and appreciates the positive qualities of others and give it expression? Say that to them. Yes or no? Are you someone who uses entirely fair means to achieve a goal? No shortcuts. Fair means, no cheating, no lying, truthful, honest, that way. 8, are you someone who is skillful in working with people? Are you comfortable working with people? Do you have good interpersonal skills? Yes or no? Are you someone who has genuine respect for other people, regardless of their status? Whatever may be their status, somebody who's cleaning the floor, to somebody who's serving you tea, to anybody, the CEO of a company, a principal, or whosoever. You respect them as individuals. So do you have that quality? A very valued guest today with us. She's from this village, right? Yeah, she's from here. I'm also personally meeting Mrs. Sudha Narayan, right? First time, but a wonderful lady, wonderful person. I could, sense and feel within the first few minutes of meeting with her. And, that interest that she has towards youngsters, and share her, life experience with you so that you can become tomorrow's entrepreneurs, tomorrow's directors of the company. What is unique about yourself? What sets you apart from other candidates? And then I would say, think of when you're interviewing for a position, think of telling about your career or your past, maybe it's the education or whatever, as like a life story, instead of saying like that you had studied in this college and this is what you achieved, instead of just reading out what is in your resume. What I would say is, think of it as, say it as a life story. There's something that sets you unique, and that definitely will catch the attention. And what I would say is, you will definitely, many of you will face rejection. I did. And what helped me so much is whatever Miss Shalini, right? Miss Shalini was saying, which is so important, but what you need to make sure is to practice it. And I would do the same thing. Before I go for interviews, I would stand in front of the mirror and I would practice for the interview over and over again, thinking of what are the questions that they may ask and what should be my responses. And what I would say is, it's like practice, 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 and makes it perfect. So whatever you're learning here is very valuable, but don't go to an interview and then apply that immediately. No, you will have to practice. That is what is going to take you to the next step. Keep that in mind. And I'll just ask few of you as to what do you think? I do smart work. I don't do hard work, basically. No, I can complete a work within short amount of time. Okay, that's great. So what I would say is, I think we all have a tendency to speak something negative about ourselves, right? So like what you said just now, that you don't work hard, but you work smart. See in a way you can say it in a very positive way, and don't say anything negative. I think having lived in US, what I've figured out is we Indians tend to, kind of underestimate our skills, and we say something negative about ourselves. I've done that too. But with 25 years of experience in corporate America, I've realized that have self-confidence in yourself. Because if you don't have confidence in yourself, others are not going to, give it to you. You need to acquire it. So keep that in mind. And whenever you're presenting yourself in an interview or in any public arena, just keep up with that. They say that sometimes you need to pretend and then it becomes yourself. So maybe in the beginning, you may have to pretend to be self-confident, but again, practice, practice, and always have the positive thoughts in your mind that you can achieve something, and you definitely will. And you may face rejection, but never give up. Keep trying. You will succeed.
it is remarkable that in a remote place, they have facilities of this nature. And I was particularly impressed with the round tables that they had put up and with chairs around it so that students could have discussion. I thought that was phenomenal, and the temperature is maintained, there's facility for movement, everything seems to be in place. I'm grateful for the opportunity that Mr. Ashok Shetty has given me to address students who are from another college. I've been used to a certain college, but then of course I've been going elsewhere. It's beautiful that they are trying to reach out to everybody who may be in need of a little inputs on various aspects of entrepreneurship. Thank you very much for this. ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕಮ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಟ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ನಮ್ಮಂತಹ ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರು ಅಥವಾ ಯುವತಿಯರು ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದೀತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ 2 ದಿವಸದ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ, ಬಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, like leadership, like team management, teamwork and all that. So ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಥ್ರೂ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೌ ಡು ವಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಜನರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಥ್ರೂ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಫರೀಸ್ ಇವರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಏನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. At the top we have a circle. Okay. उसके नीचे लेफ्ट साइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. हॉरिजॉन्टल, ओके. एंड जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद में एक और एक बिग सर्कल है, जो पहले था उससे बड़ा सर्कल है. ओके. एंड उन दोनों के एग्जैक्ट नीचे सेंटर में ही और बड़ा सर्कल है. वेट जस्ट अ सेक, मतलब जो अभी बताया था ना लेफ्ट में एक सर्कल है, उसके राइट में होगा या नहीं, लेफ्ट में लाइन है, राइट साइड में सर्कल है एंड नीचे एक और एक सर्कल है. राइट, मतलब एक ही लाइन में है क्या तीनों सर्कल्स? जो टॉप वाला था ना, हाँ, वो और अभी जो सर्कल लास्ट में बोला ना, वो एक लाइन में है. बाकी लेफ्ट एंड राइट में है. लाइन लेफ्ट में है एंड राइट में सर्कल है. ओके ओके ओके. एंड अब जो लास्ट सर्कल बनाया उसके सेंटर में से एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉप कर. सबसे बड़ा सर्कल वो लाइन के सेकंड एंड पे बना. मतलब उसका सर्कल का सेंटर या फील्ड है, सर्कल फील्ड है, सेंटर नहीं दिख रहा है. ओके, सारे सर्कल फील्ड है. ओके ओके. वेट अ सेक, पूछ लेता हूँ. सी एट द टॉप एक सर्कल है, स्मॉल सर्कल है. उसके राइट में एक सर्कल है. नीचे बॉटम में राइट साइड में एक सर्कल है. बॉटम फुल एट द टोटल बॉटम, लाइक साउथ ईस्ट में एक सर्कल है. ओके, टाइम अप.
Please stand up. Come here. What went wrong? What went right? Visualization. Like we couldn't visualization. When he told me, like I wouldn't get a proper position. Like that was a mistake, and it was filled. I thought it was empty, only circles. According to you? Same thing. No, but I think he said filled bhara hua hai. Huh? Yeah, but I didn't get it. You didn't get it. And what happened to the triangles and rectangles and all? They were stuck with the circles and lines only. Huh? Okay, what is this whole teaching us, this exercise? Anybody from the audience? What do we learn by this exercise? Listening skills? Time management, listening skills. Both of you did a fantastic job, okay? Thank you so much. Speaking to the point. Actually, he was trying to explain, bada circle banao, uske south west mein line khincho, uske right side mein circle dalo. He gave his instructions well. And the person who was drawing it was also very clearly asking for clarifications ki yahan uske niche, acha wait a minute, give me some more time, ye aisa hai kya, bilkul niche draw karna hai kya? All those questions he was also asking. Then what went wrong? One of the biggest challenges for the mistakes, for the problem that was created here, which was intentional by us, is that we didn't put them face to face. How many of you agree that if they were sitting in this position, do you think they would have been able to do a better drawing? Why? Facial expression में drawing कहाँ से दिखता है यार? Huh? Body language में how can you see drawing in body language? You can see what he is doing, so he could have done this and all and shown, no? Maybe. Huh? Convey it more effectively, but not in all situations we can sit face to face like this and communicate, right? But this is called interpersonal communication. This is called interpersonal communication. Of course, this becomes a little large as a group because we can't individually make eye contact with everybody in this size of a classroom, but with a small group, it is definitely interpersonal communication. Now, they're going to have a small conversation. We have given them a script, so they know what is going to be said. Okay? Now, you have a task at hand. I will ask you the question after the conversation is over. But you have to pay attention to the entire conversation. Agreed? Okay, are we ready to start? One more mic, please. Yeah. Oh, you don't need a mic. Are we ready to start? Start? Ready? All right. Have you seen my book? I can't remember where I put it. The murder mystery, the one you borrowed. No, it's the one you borrowed. Maybe it's under the chair. Can you look? All right. Did you all hear that conversation? Did you see his acting? Did you see his questions? Did you hear his questions? Huh? What were they talking about? Book. The murder book. And what was he telling? Karthik was only giving actions. What was the action? Huh? Huh? Give me a minute. Huh? Huh? Clear ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. Come forward. Okay, what were they trying to do?
we met an aircraft crash through which we need to supply, those who are survivors, we need to find some resources and we need the survivors to be live. So we tried. The airplane was crashed, then we checked who were the survivors were, then we tried to treat them. In an actual group discussion, you are given a topic and at the end of it, you are left on your own. The observers will stand aside, observe your discussion. And while observing, they'll observe quite a few things. And on the basis of their observation, either you are selected to the next round or you are eliminated. So group discussion primarily in the corporate recruitment process is an elimination round. Okay? Because most of us would have got through your aptitude, and the next round is your elimination based on your group discussion results. You need not have excellent language. You may have moderate language, but how do you conduct yourself in a group discussion matters. There are certain things to look into. That's what we will see. So absolute silence from the audience for 8 minutes. I'll give them just 8 minutes and we'll wind up. Okay? And how to conclude also we'll see that. But I'm not giving them any tips. Just one tip. Don't wait for anyone to start or anyone to speak. You can cut someone in between. You can just ask for the mic and go on speaking. It is a discussion. Than a short term. About them pursuing higher education, if you give them enough opportunities and promote them, then they wouldn't seek for a higher education. They would try to be in the same company and enhance themselves and their own career. Might be possible, but still few of them tried, like they get into a job and then they want to pursue their education. Because they get experience as well as they have their studies done. But I think we need a person who will complete his job within a short amount of time. But there's no guarantee about the 37-year-old person too, because he's worked only for 5 years in the company and he's been shifting companies, like, I'm guessing so, it's not mentioned, but he's probably been shifting companies, so there's no guarantee of him staying in the company for a long time. When he's got experience, I think he knows the deadlines and all. He has got an experience, right? But it is good for the youngster to get into, good to know the opportunities and to get experienced and, he can get into it, He can get experience, but when it's a company, they are choosing for language. It's a company decision, right? Even 25 years old person may have a different idea about the technical issues and all. So it's better to choose 25. We'll get an opportunity to know other things. Thank you. Thank you, Professor Shubha and Professor Praveen. Thank you so much for that wonderful presentation. Praveen. All honorable guests, Dr. A.P. Acharya, Professor Thirumaleshwar Bhatt, Mr. Purushottam Shetty, and Mr. Raghu Pujari. Dhyayami Ganesham Isham Dhyayami Ganesham Isham Dhyayami Ganesham Isham Dhyayami Ganesham Isham Dhyayami Ganesham Isham. Respected
His Holiness Sri Sri Ishwavallabhatirtha Swamiji, Sode Vadhiraj Mutt and President of Sode Vadhiraj Mutt Education Trust. Our chief guest of today's valedictory function, Dr. A.P. Acharya, Chief Executive Officer, Atal Incubation Center at Nitte, Professor Thirumaleshwar Bhatt, Principal, Sri Madwa Vadhiraj Institute of Technology, Bantakal, Sri Purushottam Shetty, Chairman and Managing Director, Ujjwal Developers, Udupi, Sri Raghu Pujari, Billava Samaj, leader of this region, and Koti Chennaya Darshan Patri. Dr. H.B. Shetty is the founder president of our Udupi Grameena Buntara Sangha. Sri Padmanabha Hegde, Secretary of Grameena Buntara Sangha and Program Coordinator. All the trustees, Professor Divyarani, faculty of Justice K.S. Hegde Institute of Management and research scholar of O.P. Jindal University, New Delhi. All the participants, media persons, ladies and gentlemen, and President of Power Women Association, Mrs. Tara, and entrepreneur and also Secretary of Power Women Association, Priya Kamath. Under the support of Professor Sudhir Raj and Divya Rani, we have formed a very strong resource team for conducting these kind of programs in our skill development center. We have also the support of Manipal University, Nitte University, and Sri Madwa Vadhiraj Institute of Technology and Management, Bantakal. Manipal University Pro Vice Chancellor, Dr. H.S. Ballal, and also the Chancellor of Manipal University, Dr. Venkatesh, have already communicated to us to support this center in view of taking up rural development program. I am happy to inform our patron, Sri Vinaya Hegde, who has also donated financial support for setting up of this skill development center. He has sent one email to us stating that Nitte Education Trust will support for taking up rural developmental program in this region. Also, last Saturday during inaugural speech, the Secretary of Sri Madwa Vadhiraj Institute of Technology, Bantakal, Mr. Ratna Kumar, and the Principal, Madwa Vadhiraj Institute of Technology, Sri Thirumaleshwar Bhatt, have also expressed they will support our center wholeheartedly. Mr. Karthik Shetty, if you are here, please come forward. Vijit Shetty. And Mr. Ashok Kumar Shetty to florally welcome Professor Thirumaleshwara Bhatt, Mr. Jagdish, Mr. Girish Shetty, if you are around. Students, please give a big round of applause, please.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲರ ಮನೋಭಾವ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆರಿಯರನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಟ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ, ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜವನ್ನೇ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ನಾವು ಹುಣಸೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಬಿನ ಫಲ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸೇಬಿನ ಫಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೇಬಿನ ಬೀಜವನ್ನೇ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಸೇಬಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟೋ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟೋ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನೋ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರಿತೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗ, ತನಗೆ ಈ ತಿರುಗಾಡುವಂತಹ ತುಂಬ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ತುಂಬ ಅವನು ಈ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಖರ್ಚು ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನದ್ದೇ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಬ್ರವೆಲ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಅದೇ ಅದು ಓಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. ಓಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು. ಇವತ್ತು ಅವನ ರಿತೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ನದ್ದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 140 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 4,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅವನದ್ದಲ್ಲ. ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ, ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದು ಬುನಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ನಮಗೆ ಅದು ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಇಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಲಿ, ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾರೈಸಿ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. Nitte University today is the second largest university in the region. We offer around 130 professional courses to 25,000 students, Swamiji, in 3 campuses, Nitte, Mangalore and Bangalore. We also run 20 healthcare centers in different places, and around 2 lakh Grameena people are getting advantage of this. Nitte also has a super specialty hospital with 1,500 beds.
Recognizing Nitte's contribution to rural development, Niti Aayog has sanctioned 10 crore rupees to set up an incubation center. ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಈ ಕರಾವಳಿ ರೀಜನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಹತ್ವ ಇದು. ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ನದಿಗಳು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು 40,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 15,000 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಒಂದು 7 ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕರಾವಳಿ ರೀಜನ್ನು ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿತ್ತು. ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಇದ್ದರು ಟಿಲ್ 1980ವರೆಗೆ. ಭಾರತ್ ಬೀಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫಿದು ಮದುವೆ ಆದರೆ ಅದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಆಗಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, 83 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ಡೇ ಆಯಿತು ಅವ್ರದ್ದು. ಯಾರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು 80 ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ 80 ಕಂಪನೀಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ 80 ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ 40 ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಕಂಪನೀಸ್, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಉತ್ಸುಕತೆ ಸಹ ಇಲ್ಲ. We welcome one of our chief guests, Mr. Vadhiraj. We heartily welcome Mr. Vadhiraj, former Minister of Government of Karnataka and managing partner Raj Fish Meal and Oil Company Malpe. He is one of the successful entrepreneurs in coastal Karnataka. I know him since last 25-30 years because he was my hostel mate when I was studying my M.Tech at NITK Suratkal. So I have seen him since last 25-30 years. He started his career with a small venture. Then he joined hand with the Raj Fish Mill, and now he has become a successful entrepreneur in coastal Karnataka. He has given jobs to various people, lot of people, and also he is the highest taxpayer in our district. On behalf of the trust, I welcome you, sir. And one more thing I wanted to mention, that he has supported our Udupi Grameena Buntara Sangha, because when he was the minister, he could able to get 30 lakhs grant from government of Karnataka for the construction of our convention center. Went to Bangalore, accompanied us, and he took us to the assembly corridor and called the secretary, chief minister's secretary outside from the assembly and requested him to grant the fund immediately. They have granted 30 lakhs and we have already received that 30 lakhs also. On behalf of the trust and Udupi Grameena Buntara Sangha, we are very much grateful to you, sir, and also we want your support in future for developing this skill development center. Nandish, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾಕೆ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪ್ರಾಯಶಃ 2 ದಿವಸದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದಂದರೆ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದು ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಬೆಕ್ಕು. ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಬೆಕ್ಕು ಹಾಲನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತೋ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಇನ್ನು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಬೆಕ್ಕು
ಹಾಲನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡ್ತದೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬ್ಬಲು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ಸ್, ವೆದರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬರೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಚಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಮೇಸನ್ರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಪ್ಲಂಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಅಪ್. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 90-95% ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಫೇಲಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಒಳ್ಳೆ ಪಟ 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 ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಡುವವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ 60% ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅವ ಬರೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, just because he could speak good English, who had a good communication skill, he could make it in the interview. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಕ್ಚರರಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಗೋ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೋ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೋ ನೀವು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೈನಾದಂಥ ದೇಶ, ಜಪಾನ್ ಅಂತ ದೇಶ, ತೈವಾನ್ ಅಂತ ದೇಶ, ರಷ್ಯಾದಂಥ ದೇಶ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲ್ಲದೇ ಆ ದೇಶಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ದೈವಶಾತ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದುಂಟು, 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಂಗ್ಲೀಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಆವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷರ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದೆವು, ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇಂಗ್ಲೀಷರ ಗುಲಾಮರು, ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಗುಲಾಮರು. Mr. Raghu Pujar Kalmanje, a popular leader of Billava Samaja and also kept our tradition of Koti Chennaya, a popular traditional story. He's been a Pathri. We're extremely glad and happy that his presence is here. ಸ್ವಾಮಯ ಶೆಟ್ಟರು 100 ಚಿಲ್ಲರೆ ವರ್ಷ ಪರಪ ಒಂದು ಇದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದು ಅದಾಗ ಬರೀ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಅದು ಪರಿಯ ಒಂದೇನು ಏತೋ ಜೋಕಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಕೊರದು ಅಗಲು ಎಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗಡೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಗಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು. ಅರ್ನ ಮಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟರು ಈ ಕುಂಟಲ್ ನಗರ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಜಾಗ ಅವಡು ನೆಕ್ಕ ದೇಕ ಬಂದಾಗ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತ ತುದೆ ನೆಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಅಥವಾ ಮುಲ್ಪ ದಾಲಾಜಿ ಪರಿಸರಡು ಆರ ಪೊರ್ತುಗು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಟೆಲಿಫೋನು, ಗೋವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ರಸ್ತೆಲು ಪಂಡದ ಇಡೀ ಅರ್ನ ಜೀವಮಾನನೇ ಆರು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಾರು. ದೇಗ ಬಂದಾಗ ಅರ್ನ ಕನಸು ಏನ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕದ ಜೀವನಗೂ ಬರೋದುಂಡು.
ಇನಿ ಜನರಕಟ್ಟ ಕಲ್ಮಂಜ ಅಲೆಯೂರು ಸೇತುವೆ, ಕುಂಟಲ್ ನಗರ ಕಲ್ಮಂಜೆ ನೈಲಪಾದೆ ಸೇತುವೆ, ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕಂಚಕರಿಯ ಪಂಪಿನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದುಂಡು 2 ಸೇತುವೆಲ ಆಯ್ಡು. ಅಂಚನೆ ಮೋಕ್ಷಗಿರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ನಾಡು ದೇಗಪಣ್ಣ ಬಬ್ರಮಣ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಡು, ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಆದ ಆವಡ ಪಂಪಿನ ಆರ್ನ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತನು. ಆರು ಒರಿಯೇ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೀನಿ ದೇಗಪಣ್ಣಗ ಇಶದಾಗ ಅಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ದಾಂತೆ ನೆಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಉಲ್ಲೇರು, ಮಧ್ವರಾಜ ಉಲ್ಲೇರು 5 ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅರೇನು ಅರ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಬತ್ತದು ಆರು ದೇಗಪಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ ಲಾಡ್ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನಸತಿನ ಒಂಜಿ ದಾತಿ ಇನಿ ಯಾರು ಸ್ವರ್ಗಾದಿನ ಅದು ಬೇರು. ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭೇದ ಭಾವದ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘ. ದೇಗ ಪಂಡಗ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಗಳಿಗೆ ಸಮ ಪಾಲು ಪಂಪಿನ ಜಗತ್ ಗುರುಕುಲ ನಂಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವು ಸಾರಿನಲ್ಪನೆ ಉರಿದು. ಇನಿ ಅನೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆದ ಪರ್ಯಾವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂಟರ್ನ ತ್ಯಾಗ ಈ ಭೂಮಿಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣೆಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಂಟಲ್ ನಗರು ವಿನಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದು ನನ್ನ ದುಂಬು ಆಗಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪನೆ ಮಲ್ಪಡ ಐಕ ಗುರುಕುಲ ಬೋಡು ಪದ್ಧತಿ ಬೋಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತ ಬೋಧಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಗ್ಲು ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಜೀವನೋಡು ವಿದ್ಯೆನೇ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬುದ್ಧಿಲ ಬೋಡೈಕ್ ದೇಗ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಗ್ಲು ವೇತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪ ಸಮಾಜಗೂ ಹಸರದು ದೇಶಗೂ ಹಸರದು ದಾದ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರಪ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತವು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಮಠ ಮಾಲ್ಯ ಧರ್ಮ ಉನ್ನೇನು ಪೂರ ಒರ್ಪದು ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಕಂತು ಉಂತದ ಎರಡಾಗೋಲು. ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ. ಅಂಧತ್ವ ಶಾಪವಲ್ಲ, ವರ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸಾಧಿಸಿ ಇತರರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುವ ಈ ಛಲಗಾತಿಯ ಹೆಸರು ಸೌಮ್ಯ. So she's a pencil sketch artist. So please come forward, Shilpa, for a small felicitation. So can you please share some of your exciting moments of life for 2 minutes? ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಮತ್ತು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಈ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಂಬ. I request Professor Sachin Prabhu, Madhusudan Rao and Madhukar Nayak also to come forward. So rest of you will be getting your certificates in the class. About when you have an idea of any new business, how to like brush up things and filter, how to motivate yourself,
then how to set a team, then what are the schemes available by government and the bank sectors which are developing you, like for young entrepreneurs, and motivating you. Last few minutes, students, please be quiet. Motivating you to start new startups or any such kind of things. The resource persons were very resourceful, and most of the sessions were very interactive, like not on a one-sided conversation. And even the goodies were very much motivating for the kids, as most of them used to participate for the goodies. So it was a very well resourceful session, and the resource persons were very much motivative and knowledgeable. Thank you, ma'am. So my name is Bhumika, and I'm currently studying in fourth year Electronics and Communication Department. So the whole session, which was based on entrepreneurial development, it really went well. It was well planned and well organized. In the first day, we had a session which was mainly focused on building our entrepreneurial skills and building our interest on that specific topic. We usually, engineers, we tend to go into placements and find a 9-to-5 job in the beginning itself, but opening up our views and broadening our minds, this actually helped us. And later on, in the coming days, it was the career development, and along with that, communication, which is very much important part of our life. This was also included. This was actually hands-on because we had to participate in all the group discussion which we had today. We had participated and we all enjoyed it thoroughly. When we get involved in such activities, we tend to learn more. So through this, we actually learned a lot. And finally, I would like to conclude by saying that such type of programs should be done regularly, and this will really help all of us. We tend to get to know each other. Since all of us are from different years, we got to know also. And we actually had a very great experience here in these 2 days. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಇವತ್ತಿನ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರವಂತ ನಡೆದಂಥ ಈ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೊದಲಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕತೆ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ತಿರುಮಲೇಶ್ ಭಟ್ ಇವರು ಶಾಲೆಯ ಕನ್ವೀನರ್, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ, ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ದುಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಶಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ರಾಘು ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಮಂಜೆ ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಜನಾನುರಾಗಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಎಲ್ಲ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಲಮರೇಶ್ AP ಆಚಾರ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಹಿರಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವವರಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಫೌಂಡರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಶಿಲ್ಪಾ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವರ ಬುಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you for watching our show and thank you for the support. Keep watching Spandana. I'm Pallavi Santosh.